Assalamualaikum everyone, this is Abu Ahmed Chaudhary and welcome to Army Chemistry class. Today our topic is some other ions and the chapter number is chapter 2.02. So let's not delay and let's begin. So I would request everyone to take out their copy and write the number, chapter number and the chapter name. Chapter number is chapter 2.03 and some other ions. So hydrogen and only metals gives out positive ions. All non-metals gives out a negative ion. Hydrogen and only metals gives out positive ions. All non-metals gives out a negative ion. We all may have seen that in the whenever we have written the ion of hydrogen, we have given H plus, and see, whenever we have written an ion of a metal, for example sodium, we always have given the ion as Na plus, calcium Ca plus. So like this, all the metals gives out a positive charge and all the non-metals gives out a negative charge. For example, oxygen O2 minus, oxygen ion has a charge of 2 minus. Oxygen gives us a negative ion as it's a non-metal. Now I'm going to say what is the reason. The reasons why metal have a positive ion and non-metals have a negative ion is that as metals gives out or donates an electron, and that electron or that given out electron is later on taken by a non-metal. As metals gives out or donates an electron and that electron is taken by non-metal. This losing and gaining process is done for gaining stability. This losing and gaining process is done for gaining stability. আমি যেগুলো জিনিস প্রথম থেকে লেখা শুরু করেছি আশা করি তোমরা সবগুলো লিখেছো অথবা স্ক্রিনশট নিয়েছো, as you guys need it for understanding the concept. I will later on explain the concept, but first you guys have to write it. As metals gives out or donates an electron and that electron is taken by a non-metal, this losing and gaining process 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 is done for gaining stability. As for metals, it is easier to lose an electron instead of gaining one, and for non-metals, it is easy for gaining an electron instead of losing one. See, metals যেটা করবে non-metals সেটার অপোজিটটা করবে. Metals যেটা করবে non-metals will do the opposite of it. As metal is losing one, so non-metals will gain one. It's a part of their nature. Metal is always bound to lose an electron than to rather gain an electron, and non-metal is bound to gain an electron instead of losing one. That's the nature of it. I hope you guys are taking notes or taking essays, as it will help you guys to understand better the concept. এখন প্রথম থেকে বুঝালে যা হবে, এখন প্রথম থেকে বুঝালে যেটা হবে যে হাইড্রোজেন হচ্ছে এমন একটা নন মেটাল যেটাই শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত হাইড্রোজেনই হচ্ছে শুধু একটা নন মেটাল যেটা খালি পজিটিভ আয়ন আছে, যেটা একটা ইলেকট্রন লুজ করে, যেটা একমাত্র নন এলিমেন্ট ইজ hydrogen which loses an electron. Except hydrogen, all metals gives out a positive ions as they lose an electron. Like hydrogen, all metals gives out a positive ion as they lose electrons, and non-metals gives out a negative ion as they gains an electron. It is a part of their nature. মানে এটা তাদের নেচারের সৃষ্টিকর্তা যখন তাদের তৈরি করা হয়েছে মেটাল এবং নন মেটাল, তারা যখন রিঅ্যাক্ট করবে এটা এভাবেই করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে অলওয়েজ একটা মেটাল অ্যাটম না ইলেকট্রন লুজ করবে,
একটা অ্যাটমের ইলেকট্রন লুজ করবে, একটা মেটাল ক্যালসিয়াম এটার একটা অ্যাটমের একটা ইলেকট্রন লুজ করবে স্টেবিলিটি গেইন করার জন্য। As I have said in previous chapters that all the atoms in the periodic table idealize all the elements in the periodic table, all the elements in the periodic table idealize the elements of group 8 or group 0, as group 8 or group 0 elements are called noble gases as they do not react or do not share a bond or do not form a bond. They have full outer shell electrons. So every atom or every element wants to have a full outer shell electron, so they will gain stable, and that is called stability. That process is called stability process. And noble gases or group 8 elements are stable. Every element wants to become stable, so they will either lose or gain an electron to become stable. That's the part of the nature. Now, names and formula of the ionic compounds. To name an ionic compound, we just have to put the names of the ions together. We have to do nothing more. With the positive one, for instance, sodium chloride. Here, sodium has a positive ion and chlorine has a negative ion. So we are putting sodium at the very beginning, then chloride. So the formula or the name of the compound will be sodium chloride. Let me write it. To name an ionic compound, we just have to put the ions together starting with the positive one. To name an ionic compound, we just have to put the ions together starting with the positive one. Now let me give you some example. For example, we can take the common table salt sodium chloride and another salt like potassium fluoride. See, NaCl, sodium has a positive ion Na plus and chloride has a negative ion Cl minus. Same goes with potassium fluoride. Potassium has a positive ion that is K plus and fluoride has a negative ion F minus. So আমি যেহেতু বলেছিলাম আয়নিক কম্পাউন্ডের নাম শুরু করতে হয় কিভাবে, we will just put the ions together starting with the positive one. So here the positive one is Na, which is sodium, and the negative one is chloride, that is Cl. For the second one, the positive one is K, which is potassium, and the negative one is fluoride, which is negative. The negative one is fluoride, F. So these are two examples. I hope you guys are writing. Please take an essay or please write these things, as you guys need these things to make the chapter interesting or to make you guys understand better. I don't know that have you guys noticed anything or not. তোমরা কি খেয়াল করেছো নাকি সেটা আমি জানি না, বাট তোমরা কি দেখেছো যে একটা আয়নিক কম্পাউন্ডের মধ্যে সাপোজ সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে পজিটিভ আয়ন সোডিয়ামের যেই নামটা আছে সোডিয়াম কিন্তু সোডিয়ামই বসে গেল, কিন্তু ক্লোরাইন যেটার আয়ন হচ্ছে নেগেটিভ সেটা কিন্তু নেগেটিভের ক্লোরাইনের বদলে সোডিয়াম ইনস্টেড অফ সোডিয়াম ক্লোরাইন Ne বদলে IDE বসে গেল, সোডিয়াম ক্লোরাইড হয়ে গেছে, ক্লোরাইড নট ক্লোরাইন. The name of the positive ions stay the same, but the names of the negative ions end with IDE. Chloride, for example, chloride, potassium iodide, potassium fluoride, lithium chloride. এরকম যতই বলি না কেন সব আয়নিক কম্পাউন্ডের একই নিয়ম হবে. This rule is followed by every ionic compound, and this will be followed no matter what it is. যতই আয়নিক কম্পাউন্ড হোক না কেন, ইভেন XYZ আয়নিক কম্পাউন্ড, সাপোজ XYZ আয়নিক কম্পাউন্ড হলো, তারপরও
ওটার পজিটিভ যেটা হবে সেটার নাম হুবাহু বসে যাবে, আর নেগেটিভ যেটা হবে সেটার নাম হয়ে যাবে শেষে আইডিই বসে যাবে, সেটা শেষে আইডিই বসে যাবে। For example, lithium fluoride, sodium chloride, lithium chloride, magnesium chloride, এরকম যাই হোক না কেন এটা সর্বদা এরকমই হবে। The name of the positive ions stay the same, but the names of the negative ions end with IDE. The names of the positive ions stay the same, but the name of the negative ions end with IDE. In case of finding the name of the ionic compound or writing the name of the ionic compound, you must remember this process. এই প্রসেসটা তোমার আলাদা করে কোথাও লিখতে হবে না, কিন্তু এই প্রসেসটা তোমার সর্বদা মাথায় মনে রাখতে হবে। এই প্রসেস ছাড়া কখনো কোনো আয়নিক কম্পাউন্ডের নাম তুমি লিখতে পারবে না। প্রথমে our task is to find the name or write down the name of the ionic compound. Then we have to write the symbol of its ion with charges. For example, potassium, then chlorine. We are given the task that write down the name of the ionic compound when potassium and chlorine will work or will react with each other. সো ফার্স্ট আমরা দুটোটা কম্পাউন্ডের নাম লিখে দিলাম। আমাদেরকে কি বলছে পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড যখন রিঅ্যাক্ট করবে সেটার আয়নিক কম্পাউন্ডটা কি হবে, কম্পাউন্ডের নামটা লিখতে বলছে। প্রথমে আমরা পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড আলাদা আলাদা লিখে দিলাম। পরে আমাদের কাজ কি, আমাদের কাজ হচ্ছে এখন যে আমরা প্রথমে ও দুটোটার আয়নের সিম্বলগুলো লিখবো উইথ দেয়ার চার্জ। পটাশিয়ামের যেরকম K+, the symbol of the ion of potassium is K+, and the symbol of the element chlorine, the symbol of the ion of the element chlorine is Cl-. তো এই দুটাকে এখন ততদূর পর্যন্ত ব্যালেন্স করতে হবে আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত each positive charge cancels out each of the negative charge until the total charge is 0. Then we will just simply write the first thing, নেগেটিভের ক্ষেত্রে IDE বসাই দিব এবং পজিটিভের নাম যেটা ছিল সেটাই বসাই দিব। Let me write the next steps. I hope you guys have written this step or taken an SS. The compounds must not is the third step. I forgot to give the number, but please give the number 3 and write down the step that the compounds must not have any charge. So balance the ions until each positive charge cancels out each negative charge and the overall charge is 0. There is no space to write 0, that's why I couldn't write, but I will write the compounds must not have any charge. The compounds must not have any charge means that the compoundটার কোনো চার্জ থাকে না, আয়নিক কম্পাউন্ডের কোনো চার্জ থাকে না। কারণ কি, each positive charge cancels out each of the negative charge. এটা আমি আগেই বলেছিলাম যে কোনো কম্পাউন্ড হোক, আয়নিক কম্পাউন্ড হোক অথবা যে কোনো কম্পাউন্ড হোক না কেন, কোনো কম্পাউন্ডের কোনো ওভারঅল চার্জ থাকে না, as each positive charge have to cancel out the each of the negative charge. So if there is any unbalanced charge, so first we have to balance the charge so that each positive charge can cancel out each negative charge and the overall charge is until the overall charge is 0. Until the overall charge is 0. Until the overall charge is 0, the first thing is 0 is continued version of the step 3. I forgot to write 0, that's why I wrote is 0. Is 0. Until the overall charge is 0, we have to cancel out each of the positive charge and each of the negative charge. If there is any unbalanced charge, we have to balance it until the overall charge is 0. That was the step 3. Now we come to the step 4, that is write down the formula without any charge. Write down the formula without any charge. For example, KCl, NS.
For example of some formula are like NaCl, KCl, lithium fluoride, sodium chloride, potassium chloride, lithium fluoride, NaCl, KCl, LiF. See, there is no charges I have written here. Like I didn't write NaCl, Na plus, Cl minus together and K plus, Cl minus together or Li plus, F minus together. There will be no charge written in the formula. In the next class we will, inshallah, in the next class we will try to find out the formula using the steps we have just written. I hope you guys have understood today's class. If you didn't, please comment in the comment section that which part you didn't explain. I will try to explain it in the next class. So assalamu alaikum everyone.